Because this translation is not very serious translated, you know. Porque estas traducciones no son del todo serias. I hope now in America there's two groups, they translated a project of 100 years. Ahora espero que hay dos grupos en América que son grupos de traductores que tienen un proyecto de 100 años. There is a different. I think it is more correct. Creo que de aquí saldrán traducciones más correctas. And then I think this translation I think better. Creo que la traducción de Tesoro de Contemplación es la mejor. And then also you can see one translation from the Thupten Rinpoche. Hay un traductor del Maestro Thupten Rinpoche. This is also more correct. Este traductor se llama Thupten Rinpoche, que también es una traducción muy correcta. Rinpoche translated many Buddhism texts. Rinpoche ha traducido muchos textos budistas. And now if you researching, then you can looking for many books and then you compare and something you researching. No, if we no time, but we best one book better. Si hacemos investigación, podemos mirar muchos libros y hacer comparaciones, pero si no tenemos ese tiempo, con tener un buen libro es suficiente. We have no time, no time to how to say researching or something, investigation. Then we looking for here. Then last everything is lost. Possible. Si no tenemos tiempo para hacer investigación un poco seria y miramos un poquito de aquí, un poquito de allá, vamos a perderlo todo. I am a more trust to this book. Confío más en este libro. Because I know this translator and how they do work. I know very well. Porque conozco a este traductor y sé cómo trabaja. Not very. I think I cannot say this very perfect. I cannot say better than other translated. No puedo decir que sea muy perfecto, pero sí que es mejor que otros traductores. Therefore, Buddhism in Tibetan Buddhism is very pure. His Holiness always they said how to say. His Holiness very proud about the Tibetan Buddhism because we translated Buddhism Sanskrit to Tibetan very exactly and very pure. Es por eso que el budismo tibetano es tan puro. Su Santidad Dalai Lama está muy orgulloso de ello. Y es porque traducimos directamente del sánscrito al tibetano, manteniendo la pureza y siendo muy exactos. We can read in Tibetan text in the Shastra. Shastra, no? Shastra means this is composed by the Indian scholar and Indian scholar. This most of all composed by the Indian scholar and also Tibetan scholar how to translate it Sanskrit to Tibetan language. En los textos Shastra significa que son textos compuestos por maestros eruditos indios y maestros eruditos tibetanos lo tradujeron del sánscrito al tibetano. Before we translated, the first we guideline. Antes de traducir, tienen una hoja de ruta. This is making by the Tibetan scholar and the Indian scholar both together, no? Y se diseñan con los maestros eruditos indios y tibetanos. Then they read, for example, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya. Buddha, what is meaning of Buddha? They each and every word they, exactly translated
Sanskrit to Tibetan. Por ejemplo, si tuviesen que traducir Namo Buddhaya, Namo Burude, etc., mirarían el significado de la palabra Buda, todas sus acepciones, y cada una de las palabras las mirarían con exactitud lo que significa. Also Dharma, also Sangha, then each and every words they, they translated very, specifically. Lo mismo con la palabra Dharma, con Sangha, cada palabra se traduciría de manera específica. Yes, that means, I was studying in Varanasi that time. Our Tibetan, text, some Indian, the originals are disappear, and some scholars are they make a recover like this, Then after our subject, the original Buddhism and Tibetan, the Tibetan, text, these together we study, Our Tibetan, text more correct. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Varanasi, había muchos textos budistas que habían desaparecido en el sánscrito y muchos eruditos los estaban recuperando, y lo que se guardó de las traducciones de estos textos en tibetano eran mucho más correctos que lo que estaban recuperando. Because in the 16th century or something like this, in India, all the Buddhist texts are disappeared. En el siglo XVI, en la India, todos los textos budistas habían desaparecido. Many books are burned, with fire. Muchos libros fueron quemados. Then many texts, disappear. Muchos textos desaparecieron. These all original we preserve. Y nosotros hemos preservado los originales. Oh, that's why now you can don't too much compare. No, one I will looking for book, and then we base one book. Por lo tanto, nosotros ahora no necesitamos comparar entre tantos libros. Con uno ya es suficiente. If you time or if you something, you effort, then you can research, correct every day, each day words, they compare and make correct. Si tienes tiempo para investigar y te quieres esforzar, entonces sí que puedes buscar diferentes libros y comparar los unos con los otros cada palabra. Like this now making one project 100 years, one group 100 years, one group 150 years, I hope that those people are making, they translated correct. Ahora con estos proyectos, esos grupos de traductores que tienen proyectos de vista a 100 años, a 150 años, espero que vayan a tener muy buenas traducciones. In 2012, also our university in India, Varanasi, they one project, the European scholar and the Tibetan scholar together, they projected together, they translated Tibetan, Buddhism, which language in Tibetan, this translated to Western language. También desde 2012 hay un proyecto de la Universidad de Varanasi y de eruditos europeos de traducir los textos tibetanos a lenguas occidentales. Yeah, now, like this, now this recta conducta, you can read. ¿Cómo practicar las 6 perfecciones? Tras descubrir los beneficios de la mente de Bodhisattva, la manera de purificar las faltas que impiden su desarrollo y cómo aceptarla por completo, Shantideva nos muestra el modo de evitar que degenere y cómo cultivarla con la práctica de las 6 perfecciones. El resto del comentario se divide en 4 partes. 1. Adiestramiento de la recta conducta para que no degeneren la práctica de la Bodhisattva ni sus compromisos. 2. Aplicación de la retentiva y la vigilancia mental en la práctica de la disciplina moral. 3. Las 4 perfecciones restantes: paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría. 4. Dedicación y práctica de la generosidad para beneficiar a todos los seres sintientes. ¿Sigo, Geshe? Now, like this, now, this recta conducta, no? You can read. 1. Adiestramiento de la recta conducta para que no degenere la práctica de la Bodhisattva ni sus compromisos. 2. Aplicación de la retentiva y la vigilancia mental en la práctica de la disciplina moral. 3. Las 4 perfecciones restantes: paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría. 4. Dedicación y práctica de la generosidad para beneficiar a todos los seres sintientes. También desde 2012 hay un proyecto
I want, how to say, explain, no? Now this language, rect conducta is not original, I don't know, this original translated in English. Now this English to Spanish, who translated this to this I don't know. Es que esta traducción en castellano viene de una traducción previa en inglés. El inglés está muy bien, pero esta en castellano no sé quién la ha traducido, por lo tanto no sé. Although you read this English, how to say? Aloud? Shall I read aloud? No, this title, no? Consciousness? Huh? Conscientiousness. Conscientiousness? How to practice the six perfections? Like this, yeah. Yes. Is this correct? Yes. Es lo que he dicho, ¿no? De cuando cómo practicar las seis perfecciones, ¿no? Same meaning, recta conducta. Conscientiousness es más como lo de diligencia, ¿no? O Diligencia. en inglés se dice conscientiousness. Sí. Pues eso. Es similar. 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 Yes. Not exact, no? Yeah, everything is not exact. Marina Liba Tarontegui, traductora del español. Y de New Kamapa Tradition. Juntos. New Kamapa very strict. Usually, Sí. I think. Yeah. Now the Bodhicitta practitioners are, very practitioners. If they correct, unbelievable, benefited. Correct, some incorrect, very dangerous too. Los practicantes de la bodhicitta, si lo hacen de manera correcta, obtienen increíbles beneficios. Si no lo hacen de manera correcta, también es muy peligroso. Now you can see, first, Geshe, sorry. You say if we practice the bodhicitta in a wrong way, is dangerous. Is that bad? Is the bodhicitta? Is possible to practice the bodhicitta in a wrong way? The bodhicitta is the bodhicitta. Like this, bodhicitta practitioner, Bodhisattva vow, invited. We promise, we help all sentient beings like this. Promise, no? If this now you're coming, this now explained very clear, no? Bodhicitta is very benefited because, we generosity everything to the sentient beings, no? This is a very, great merits. Cuando tomamos los votos del Bodhisattva, prometemos ayudar a todos los seres sintientes. Y los beneficios son muy grandes porque somos generosos con todos los seres sintientes y de esta manera acumulamos grandísimos méritos. Because, for example, if Bodhicitta practitioner, everything is for gift to the sentient beings, something like this, anybody, stealing my money or something like this, they are not, they have, if they're stealing my money, they have some bad karma. Por ejemplo, si practicamos la bodhicitta, es que damos todo lo nuestro a los demás. Y si nos roban, por ejemplo, dinero, no pasa nada, porque no tienen mal karma, porque Because this money is for them, not mine. Porque este dinero era para ellos, no para mí. How much merit, no?
If you have something, this is my money, something like this, somebody they stealing, then you know they result bad karma, and the next life they result poor. Si, por ejemplo, si practicas la bodhisattva y tienes tu dinero y alguien te lo roba y estás, es mi dinero, es mi dinero, es mi dinero, pues el resultado es más karma y en tu próximo nacimiento serás pobre. For example, killing. Can you please be more specific? Who will have bad karma? You are Bodhisattva, or the robbers are Bodhisattvas, and I am Bodhisattva. Okay, so if you think bad of them, you will be poor. No, nothing bad. There is nothing bad, because I give everything to the sentient beings. You know, whatever my money or property is not belong to me. I give to all sentient beings. You know, Bodhisattva practice like this. Anybody they is stealing, there is no, how to say, receive the bad karma. Because there is no belonging. Because I give to, if you have something lying, then they give there something bad karma, receiving bad karma. No, if you really not lying, I everything I give to mother sentient being, something like that. Anybody they take, this is their, not mine. Understand? Mm-hmm. Then this is how much we, you know, merits. And in which case, you can translate everything. Bueno, a repetir lo de antes, que si yo soy un bodhisattva y he prometido que todo lo mío se lo voy a dar a los demás, en el caso de que alguien me robe, pues esas personas no tienen mal karma porque todo lo mío es de ellos. You also said in some case, someone gets bad karma. Who? The robbers or you? Which is, and when do someone gets bad karma? Bad karma. Bodhisattva, no bad karma. Bodhisattva practice nothing bad karma. If you practice, And before in the if you next practice life. wrong the bodhisattva, you have to. If you Bodhisattva practice, you know, like not good practice, you lying only something. This is everything for gift to the mother's sentient being, something like that. Attachment, never giving to, you know, the mother sentient being. Anybody stealing, then receive bad karma. They receive bad karma. This is the mind is very so powerful. Understand? Que si practicas la bodhisattva y que dices que vas a dar todo lo tuyo a los demás, pero que en realidad no es cierto, por ejemplo, si alguien te robase, pues esas personas tendrían mal karma. Now understand. And and you too, because it's not true that you give, if you practicing bodhicitta, but it's not true that you give everything to the others, and someone steals you, that person will have bad karma, and you too. Yes. No. Because it's not true that you give everything to the others. If I get angry, I'm angry because they have stolen. Then I make What? If I promise that I will give all my belongings to the others, but inside I think that no, it's mine. This is then bad karma. yes. Of course. Because you can like this. I tell you one story. Before one guy around the stupa. No. The Atisha disciple don't about around the stupa, no? One man in the meditation. Then said, what are you doing? I meditations. What meditation? I practice tolerance. Then they said, yeah, you, they said, tú come mierda, no? Tú también, dice. That means not tolerance, no? Like this, problem. No? Really, yeah. Like this, you know.
And then this is that's why we early in the morning we practice do 6 sessions of do yoga. No, there are many bodhicitta vows required reminding and then practice. No. Por eso en la mañana temprano, cuando practicamos las 6 sesiones de Guru Yoga, hay muchas prácticas de la bodhicitta recogidas en ella. If you something people there is somebody necessary something food, no. We have no some food or money, nothing. You cannot do, no. If you can not give something to the poor, then broken one of bodhicitta. That means one sentient beings careless. Por ejemplo, si nos encontramos con alguien que necesita comida y nosotros tenemos y no le damos nada, eso significa que rompemos nuestros votos en la bodhicitta porque no nos ha importado esta persona. Nosotros, we always said I practice I practice benefit for the sentient beings, something saying like this. If this is true, one sentient being is something careless, then this means we how to say engage. Si estamos rezando que vamos a practicar por el beneficio de todos To all sentient beings. That means very big, bad karma. Y descuidamos a uno solo, quiere decir que no estamos siendo sinceros con nuestras prácticas, entonces generamos un mal karma. There are two enganya. Enganya of Buddha, Bodhisattva, or enganya seresentientes. No, not we get a we get a vow of Bodhisattva, no? We promised to the to the Buddha or Bodhisattva, said I really since today to until enlightenment I help to the sentient beings, something like this promise, no? If they really promise in one person something they not help to the one person, that means we betray the sentient beings and betray the Buddha Bodhisattvas. That's why very big bad karma. Pues hay dos mentiras, sino una porque hemos prometido a los Budas y Bodhisattvas que ayudaríamos a todos los seres sintientes, y otra, a los seres sintientes también les hemos engañado si no ayudamos a nosotros los seres sintientes, ya que nosotros rezamos que hasta la iluminación prometemos ayudar a todos los seres sintientes, y si nos dejamos a una sola persona, traicionamos tanto a los Budas y Bodhisattvas como a los seres sintientes, y esto genera muy mal karma. It means this all are mind. Mind, no? Todo mente. Mind, yeah. If you cannot help, you have nothing, then you something pain or you can something try. This is really practice Bodhisattva. Somebody the problem, be careless, this is very bad. Si por ejemplo no quieres ayudar porque no tienes nada, pero sí que te puedes salir mal, te puedes poner triste, y esto por lo menos estás con ellos, pero si te importa poco, pues entonces mal. I guess now they said now 6 perfect. We have to the mother sentient beings. We practice 6 perfects. Then our self practice four things. I will tell you. Para ayudar a todos los seres sintientes de nuestras madres debemos practicar las 6 perfecciones, y para ayudarnos a nosotros mismos 4. And then 6 perfections
you know, perfectly, you know, the generosity, generosity, moral, then how to say, efforts, and tolerance, consciousness, and then wisdom, no, 6. And for this is for other, no, this is for other help. And ourselves, therefore. Para ayudar a todos los seres sintientes, practicamos las 6 perfecciones que son generosidad, moral, paciencia, concentración, esfuerzo, ¿no? Y sabiduría. Esto es para ayudar a los demás. If you help to the other people, first generosity, something what they need, give. Para ayudar a los demás, primero tienes que ser generoso. Lo que necesiten, se lo das. Because the sentient beings close to us. Porque los seres sintientes están cerca de nosotros. Because you can give something and then make friend, and then you can help. Puedes dar algo, hacer los amigos y entonces puedes ayudar. This is first give. Then second day, we talking with very sweetly, not rough. Primero hay que dar y lo segundo es hablar con mucha dulzura. Then what help, they exact neatly. Y en la ayuda que necesiten se la damos exactamente. And then we practice what they want, we action. Y si practicamos todo aquello que ellos quieran, actuamos con acción. Bodhisattva practice, you know, they 10, 6 for other, no? 4 we practice. La práctica de la bodhisattva consiste en 10 actos. 6 es para los demás y 4 es para nosotros. We need 4, you know, our, you know, first is something giving. Primero hay que dar. Second day we talking very sweetly. Segundo hablamos muy dulcemente. Very softly. Suave. Third day, what they need. Tercero, damos lo que necesitan. And then we, fourth, what action they actively, they needly. Cuarto, actuamos de manera que ellos necesitan. These 4, you know, these all are, they said, you know, these Bodhisattva practice, the, you know, principle, these 10 things. La práctica de la bodhisattva consiste en esas 10 cosas. Then Gabi, you read this. Sí, muy bien. Adiestramiento de la recta conducta para que no degeneren la práctica de la bodhisattva ni sus compromisos. Hasta ahora se ha expuesto cómo el practicante genera la mente de bodhisattva, toma los votos del bodhisattva y se adiestra para alcanzar la iluminación, por el beneficio de los demás. No obstante, si el bodhisattva no cuida su conducta física, verbal o mental, no podrá continuar sus prácticas ni guardar sus votos con pureza. Por lo tanto, para que no degenere nuestra preciosa mente de bodhisattva, Shantideva nos enseña cómo aplicar la recta conducta, el factor mental que protege la mente de las perturbaciones mentales e impide que nos distraigamos con actividades físicas, verbales y mentales que carezcan de sentido. Su opuesto es la actitud imprudente de despreocupación que nos hace comportarnos de manera perjudicial, crea karma negativo y degenera nuestros votos y compromisos. Podemos ser imprudentes con cualquiera de nuestras 3 fuerzas, el cuerpo, la palabra o la mente. Lo somos con el cuerpo cuando realizamos acciones físicas perjudiciales como matar, robar, mantener una conducta sexual incorrecta, tomar intoxicantes o aficionarnos al juego. Lo somos con la palabra cuando mentimos, causamos desunión con la palabra, pronunciamos palabras ofensivas o chismorreamos. Y lo somos con la mente cuando tenemos pensamientos incorrectos como la codicia, la malicia o las creencias erróneas. Si somos conscientes de nuestro comportamiento, aumentarán nuestra comprensión y realizaciones de Dharma y dejaremos de cometer acciones perjudiciales con nuestro cuerpo, palabra y mente. La recta conducta es imprescindible para mantener con pureza la disciplina moral. Por ejemplo, por lo general, cuando habla una persona prudente, lo hace con consideración. Sus palabras benefician tanto a ella misma
como a los demás e incorpora el Dharma en su conversación. En cambio, el insensato se expresa con malos modales y lo que dice es desagradable incluso para él mismo. Yo tengo una pregunta. ¿Ah? Este es todo. Yo tengo una pregunta. Yo pregunto. A ver, nosotros tomar votos de Bodhisattva en el pasado. Usted darnos a nosotros votos de Bodhisattva. Pero nosotros no Bodhisattvas. Nosotros no Bodhisattvas. We are not Bodhisattvas. So if you're not a Bodhisattva, why you receive a Bodhisattva? Because I believe I don't do all that. Huh? I believe I don't do all that. I don't behave as a Bodhisattva. But you are trying to do. Yes, pero yo no soy. Bueno, yo pero no hago es todo difícil. eso. But we are trying. You're thinking like this, destroy all Bodhisattva, all the merits you. Cuando eso piensa, todo mérito es borrado. Sí, pero. Eso es muy mal. Pero yo creo que no hago todo eso. Pero you have the intention. Pero estás trabajando para It's eso. difficult. Es que no lo entiendo entonces. Ahora, nada, eso. Esto piensa significa mal visión. Bodhisattva, yo he dicho antes, Bodhisattva pequeña, Bodhisattva Bao es muchísimo más méritos. También como una persona pequeña, como beneficio, pensamos beneficio para otro, este es similar de Bodhisattva. Sí. Sí. Este también poquito a poquito como desarrollo, no todo como perfecto. Roto, después de recover. Por eso, Bodhisattva muchísimo beneficio. Bodhisattva voto roto, después de restaura. Pero, de boda de monja y monje, uno roto no puede. Vale. Eso es diferente. Vale. ¿Vale? Y por eso yo he dicho, lee. Esto lee. Esto más claro. Ahora como lee y una vez lee todo, escucha, mucho exclusivo, ¿no? Sí. Sí, eso no. Por eso budismo es muchísimo estudiar, ¿no? Nosotros tibetanos también. Eso. Compra texto de Buda 130. Y otra vez dice, todo en el altar, Dharma. 5, 6 miembros bien de monjas lee, como poco dar comida y dar donativo es suficiente. No estudiar. Esto para su santa Dharma, esto para estudiar, no aquí alta. No. Por eso nuestro budismo es estudiar muy importante, porque eso, Buddhism study is very important. Study, no? Because sometimes you don't read or don't study, then when one thinks something like this, you hear something like this, then very shocked. Oh, now I does everything wrong, thing like this, no? Not like this. Bodhisattva seed, small seeds, something benefited for other, small seeds. These, cultivating, slowly cultivating enlightenment. For example, Buddha started Bodhisattva, the seed from the hell. No? Then he slowly, the enlightenment. Now how much the happiness? No? Therefore, we encourage the study, read, thinking is very important.
Don't time pass like a meditation, silly things, no. Read, thinking. Then, very change life, total change. You cannot believe yourself, really. Buddhist, one thing, this is the second day, if you read again, the blessing too. Blessing mind change. This is important. Well, and we Tibetan, many texts, by the many texts, we all put in altar, then the prostration and the many offers, not study. They're calling the 10, 15, 20, monks and read 1 week like this. Then that's all, no? Not like this. His Holiness always said, this is for study, this is for text. This is very important. And now Kati. ¿Ah? ¿Puedo hacer una pregunta? Ya. Que la actitud de Marga, pienso que es muy es necesaria porque darnos cuenta de que no hacemos todo lo correcto, creo que es una llamada de atención. O sea, otras personas a lo mejor por orgullo no ven lo que no hacen bien. O no lo dicen. Creo que es una actitud bonita y una señal de introspección. Bueno. Ese era el Lama. No sé. No, pero yo creo que sí que es importante. She said that there are other people that they don't recognize that they don't do things properly, and that what I said before is okay because that means I think about what I'm doing. Something like that. Sí, por orgullo a veces no queremos reconocer. Sometimes because we're very proud, we don't want to recognize the things we don't do properly. Because then I will tell you one story. That before 500 monks, they practice Hinayana, rapid, the result, the Arahat, Nirvana, no? Then Manjushri, they teach the Mahayana, and then they have wrong views, and all 500 monks are go to hell. Why? Go to hell, yeah. Why? Now I will tell you. Nos cuenta la historia que 500 monjes practicaban Hinayana y rápidamente alcanzaron el estado de Arahat, el estado de Nirvana. Entonces Manjushri dio enseñanzas de Mahayana y muchos de ellos, debido a una visión errónea, se fueron a los reinos infernales. Why did they go to hell? Then I will tell you now. Then Shariputra asked to Buddha, Manjushri make big wrong. Because these 500 monks, they teach Hinayana, they receive they resulted the Arahat. But Manjushri, they teach the Mahayana and all shock and very fear and go to hell. Entonces Shariputra le dijo al Buda que Manjushri lo había hecho mal porque estos monjes habían alcanzado el estado de Nirvana, con las enseñanzas de Mahayana se quedaron en shock, tuvieron mucho miedo y acabaron en los reinos infernales. Then Buddha said, this is a Manjushri very great wisdom, he knows perfect. El Buda dijo que Manjushri tenía una gran visión y mucha sabiduría y que lo sabe todo de manera perfecta. Because these monks are, if the result, the Hinayana, teaching the Hinayana, they result Arahat, they, very long time enlightenment. Porque estos monjes que recibieron enseñanzas Hinayana y alcanzaban el estado de Arahat, para alcanzar la completa iluminación necesitaban muchísimo tiempo. And then now the 500 monks are go to hell. Then after they,
enlightenment rapid because they hear the Mahayana. Y esos 500 monjes que se fueron a los reinos infernales, pues al haber escuchado las enseñanzas Mahayana, esto les va a hacer purificar antes de alcanzar rápidamente la iluminación completa. Anyway, the Mahayana practice or Mahayana something, listen or practice, whatever, they positive or negative, everything is, help. Por eso que tanto la práctica como escuchar enseñanzas Mahayanas, la reacción que tengamos, tanto positiva como negativa, es una gran ayuda. That means Bodhicitta practice very powerful. Es por eso que se dice que la práctica de la bodhicitta es muy poderosa. I always said, Bodhicitta practice more powerful than Tantric practice. Y siempre lo digo, la práctica de la bodhicitta es mucho más poderosa que el tantra. If you tantric, high tantric practice, you have no bodhicitta, they never enlightenment. Sometimes they, sometimes say if you hold no without bodhicitta practice, tantric practice, the Anayoga tantric practice, sometimes rebirth with the spirit too. Si practicas alto tantra, pero no practicas la bodhicitta, nunca alcanzarás la iluminación, e incluso puedes renacer como un espíritu también. The bodhicitta never, negative, always positive. La bodhicitta nunca nos da resultados negativos, siempre positivos. Yeah. Like this. Yeah, now you are supposed to. Es que aquí hay una historia muy triste de Sariputra. Bueno, pues yo digo triste. De Sariputra. De Sariputra, el Arahat. Sí. Y entonces, lo de un demonio que le pidió su mano derecha, y Sariputra se cortó la mano derecha y se la da. Y el demonio lo hace para humillarle y le dice que como se la da con la izquierda, que cómo se atreve, ¿no? Sí. Y entonces Sariputra abandona la práctica de la bodhicitta. Y yo no entiendo esta historia porque, dos cosas. Sí. Arahat no se sentiría triste, Sariputra, porque no vería al demonio como demonio, ni habría ofensa, porque él nivel de nirvana, o no nivel de nirvana, Sariputra, en ese momento. Eso primero. Y segundo, dice, abandonar la práctica de la bodhicitta es muy peligrosa, pero él no fue a reinos infernales, siguió con la práctica de Hinayana o Arahat, creo. ¿Es así? These small things we happen too. ¿Qué? Small things are we also small things are happening. This is a very great practice. Que también, que cosas pequeñas que hagamos también ocurre, que eso es una grandísima práctica. This is not very surprise. Que no está sorprendente. No. Because Shariputra, this practice is very strong. Sí. And then he is that time he is Arahat, but not complete illumination. Then sometimes confusion, no? Ah, vale. ¿Lo entendéis, no? Can you maybe translate the question? What? I didn't understand what he was asking. They said that Shariputra, before Shariputra, he was a Bodhisattva practitioner, no? Then one, like a demon, they back his right hand. Then he right hand, give right hand. Then not enough, you give me left hand. They give the left hand. Then he is also not pleased. Then Shariputra lose the Bodhisattva vow, no? Bodhisattva vow. That means Why? huh? Why? Because he felt angry. Because he is not unhappy, no? Unhappy, no, like this. That means he was Arahat. Arahat is not a very complete enlightenment. Therefore, he is not complete Bodhisattva practitioner. That's why he lose the Bodhisattva promise. Bodhisattva promise, no? And
But after he this Bodhisattva, before he is Bodhisattva, the practice, he also not everything is losing. Everything is not losing. Everything is not losing. Everything is not losing. Losing the Bodhisattva practice. Everything. Everything now I don't do, but it's not like this. Then after he was practiced the Bodhisattva. Because in Shariputta, the Heart Sutra, the many Shunyatas asking Shariputra and Avalokiteshvara, no? That time he was Bodhisattva. Que en estos sutras donde aparece que Shariputra está hablando con Avalokiteshvara, como el sutra del corazón, que en esa época era un Bodhisattva. So Shariputra was a Bodhisattva, and then he lost that Bodhisattva mind. Yes, then he this recovered, no problem. If you Bodhisattva vows, broken vows can recover. And a monk and a nun's, vow broken cannot recover. This is different. All Bodhisattva's vows can be recovered? Yes, they're broken, they always recover. You can vow, you can take vow from first Master and then vow from the Buddha, your statue or something like this. Then always recover. You take you again. Yes, this is it. That means Bodhisattva is very powerful than the Tantric practitioner. Tantric practitioner without a Bodhisattva cannot, impossible enlightenment. Sometimes worse. Without practice Bodhicitta and Tantric practice, they rebirth with the spirit. The Anayogic Tantric. And if you lose a Bodhisattva vow, do you go to hell or not? No, how? Bodhisattva vow always progress. If you break the Bodhisattva vow, They recover. And you don't get any punishment for that? Huh? You don't get any Recover, punishment? no punishment. Why? How? If you something broken, then something renovation, this is not broke, but a little bit something damaged, but not broke. Por eso se dice que el camino del Bodhisattva es el único camino. ¿No? ¿Do you understand? Un resumen pequeñito. Los votos del Bodhisattva que siempre los puedes recuperar, los puedes restaurar. Que claro, que a lo mejor tienes un poquito de más karma, pero si lo vas restaurando, pues siempre, porque no pasa nada y que siempre va progresando. Bodhicitta, this is same. People, people, help to the people, they fear, no? If how I can feel with many people are worse, this attitude is bad, many things, that's bad, this bad, I cannot help saying like this, The Bodhicitta also, Bodhisattva practitioner help to the many people, sometimes, very worse people, they need a very, strong practitioner and very brave, necessary, very brave. Pues eso también nos pasa normalmente, que queremos ayudar, que mucha gente no quiere ayudar a los demás porque les da miedo, porque piensan que hay muy mala gente que te puede hacer estar a ti peor. Del mismo modo ocurre con la práctica del Bodhisattva, que nos prometemos ayudar a los demás y a veces nos encontramos con las peores de las personas. Por lo tanto, para practicar la práctica de la Bodhicitta hay que tener una práctica muy fuerte y muy valiente. For example, in this world, the people said 7 billion people, and then a world very changed, much better than before. Y el mundo está cambiando y es mejor que antes. You can see 13, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, until 20 people, how much killing each other, no?
Ya podéis ver en el siglo XIII, XIV, XV, XVI, hasta el siglo XX, cómo la gente se mataba los unos a los otros. That time not very, news. Y en esa época no había noticias. And then there is no television, no iPad, iPhone, nothing, no. No había televisión, ni iPad. One side killing 100 people, one side they very peaceful, no. Doesn't know anything, no. Por un lado mataban a 100 personas y al lado siguiente todo el mundo estaba como en paz. Today two people fight there, tomorrow, in television everybody. Hoy en día hay dos personas que se pelean hacia al lado y sale por todas las televisiones. And medias, the media is looking for all negative. No? Las medios de comunicación siempre están buscando por cosas negativas. The people think now world is disaster. Y la gente piensa que el mundo es un desastre. I don't think so. This is not really. Y yo no creo esto. No Really, es real. and very peaceful. En realidad es mucho más pacífico. For example, sometimes in newspaper, many things like how much the Mallorca or disaster, something like this. Reality not like this. Very peaceful. Por ejemplo, si miras al periódico, te dice que Mallorca es un desastre, pero que en realidad no es así, que es bastante pacífico. That means now many people, confusion. This is all are, the advertising, news, and something the television, and they make too much. We fear, make us fear. Es porque hay mucha gente que está confundida y es debido a las noticias, a la televisión, a los anuncios, y esto hace que tengamos miedo. You can see, and then some people, if you're doing, the problem. Not doing, problem. Good doing, problem. Bad doing, problem. Yeah, how we can do? También hay gente que si haces es un problema, si no haces no es un problema. Si haces bien es un problema, si haces mal también es un problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? I don't think so. The world is really much better now. Realmente creo que el mundo está mucho mejor ahora. No, ma'am, you can see one country the earthquake, everybody help to there. Before where? No. Por ejemplo, cuando en un país hay un terremoto, los otros países ayudan a ese país. Antes no era así. This is much better, no? Esto es mucho mejor, ¿no? Then we realize not reality, many unreality. No nos damos cuenta de la realidad, nos damos más cuenta de la irrealidad. Our life also not reality, not seeking reality, many unreality. What is reality? Huh? What is reality? Reality actually. No? So our world? Now, no, many things are not actually. Bigger? No, now, I said, compare with many centuries before, with now, people, now much better. Many people, before, people saw many people the killing other side. The other side don't know. No, they're peaceful. Many killing before, there is nothing right, some king or some leaders, some rich peoples, all are, too much problem, no? Nobody knows, no? Now, no like this. We can saying something, human right and the democracy right, many rights, no? Before nothing right. Then what happened? Many rights, even their problem, what? I don't know this. No? That means not reality. Everything is not reality. Many things are. What we hear, what we see, this is not reality. They actually other things. You can see now Syria, many problems said. These all news are not actually. If you go to there, different. If you Ukraine now much problem,
you see, what do you hear, and you something looking for the television, is it true? There are other, not same. No, that means very things like this. No, we looking for reality, not for unreality. Is it? Huh? It's true? Yes. Yeah. Don't believe the television. Huh? We don't believe the television. No, not only television, everything, we very investigation. Buddhism, Buddha said, everything is we investigation. Buda dijo que debíamos investigarlo todo. Buddha said, whatever say, you don't think, oh, Buddha is very precious person, he is very great, whatever he say, we accept. No, you check, said Buddha. Buda dijo que todo aquello que él dijese no pensemos, oh, es Buda, una persona preciosa. No, que teníamos que comprobar todo aquello que él dijese. Many people suffering, no reality is, the emotional or something super spiritual make very suffering. Hay mucha gente que sufre y no es debido a motivos reales, es porque se sienten emotivos o por supersticiones. You can say something different, says, oh, he said me like this, then you doubt, and then thinking more, then fear and angry and make like this. Por ejemplo, puedes pensar, oh, esta persona ha dicho esto de mí, y entonces esto te crea dudas y eso te va haciendo sentirte inseguro y vas teniendo miedo y más, así de este modo. What somebody is saying, then investigation, then you can find other things. Lo que digan los demás hay que investigarlo y averiguar lo que hay detrás. This is very important. Whatever say, whatever positive or negative, all are very careful, check. Then you find it related. Todo aquello que sea positivo o negativo se puede comprobar y investigar y después encontraremos la realidad. Not how to say cursory, no? Cursory. Cursory, not thoroughly, not carefully. Que no hay que ser descuidados. Yeah, that's all now. Next, I will say. Yeah, okay. Yeah, you can ask me. Yeah. This giving vow of Bodhisattva, in which case do you break it? There are 18 Bodhisattva vows. One is something giving. Broken. Everything you need. One broken Bodhisattva vow. So how do you break? When is it that you break this? Then you can you can first you read it or you study with 18 Bodhisattva vows, no? These all are reminding, and then something wrong, then you can the confession and recover like this. No, root vows. Root vows. The 18, there are like this, for example, one, don't criticize to the other. I know. One is you have to give to anyone who needs something, you have to give what he needs. There is 18 Bodhisattva vows. One of them is that you have to give. Giving many things, For example, you criticize to other people. No, I'm not talking about. No, I will tell. One is like this. Bodhisattva vow one, criticize to other, praise to yourself, then broken one vow. No. Then something ask you help. You didn't help. Then broken one Bodhisattva vow. And then you fight with other people. Other people they ask, they apologize. You not accept. Then broken one vow. Like this 18. I know. Then these 18, some of these are reminding, and then something broken, you
you get a Bodhisattva vow from the Buddha statue or something like this, they recover. This they purified and they recover your Bodhisattva vow fresh. Take it again. You can say this is a very difficult. Atisha said, I practice my monk vow is very easy, but Tantric and Bodhisattva vow is very difficult. Atisha, there is one stupa, Atisha. Atisha stupa, the simple one stupa. Then he takes stupa and something the broken vow, then he purified. Every time. Sometimes he journey, he stopped and purified his vow. Recover his vow. Something like this. It means a very, how to say, the very, very good vigilantly, very careful. No? This means that you have to recover this giving vow every day. Of course, every day, every time, sometimes. This is your depend you. You broken many, Buddhism, you do many things. You have no many, then you can don't need many, the recover the Bodhisattva vow. You more accident, you go to hospital. We have less accident, you are go to less to hospital, no? But at the same time, when you break the vow, it makes bad karma, you said earlier. That's why bad karma, that's why recover the Bodhisattva. But bad karma disappears? No, yes. When you purify? Of course, purified. Purified means disappear. If you clean, there is no dirt. If you not clean, everything is dirt, no? Like this. Purify through purification With the ceremonies vow. and 4 powers. By recovering your vow. Recovering your vow. Recovering the vow purifies bad karma from breaking this vow before. And your self-confession, all that he said before. Bad karma is very bad, but very fortunately, we have recovered and something purified. This is very fortunately. If there is no solution, then unfortunately. Afortunadamente el mal karma es muy malo, pero tenemos la suerte de restaurar los votos y purificar el mal karma, porque si no sería un gravísimo problema. This is how to say, I don't know this word. This is one quality of bad karma. Purified. Es una cualidad del mal karma, es la purificación. Yeah. Now here, dedication and finish. Esta liturgia rápidamente alcanzar el estado único y entonces dirigida a cada ser consciente en su intención a este estado. Que la preciosa mente de la Bodhisattva nazca en aquella que todavía no ha nacido. Que no degeneren los que sean nacidos sino que aumente indefinidamente. En el Maestro, las montañas elevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad. Por eso Thupten Gyatso Chanasi. Por favor, permanece con nosotros hasta acabar esa buscada. Como hiciera Maestro de lo Vicente y así como Samantha Barra, pueda yo aprender a seguir su ejemplo de dedicarme a países de virtud. Todos los Budas de los 3 tiempos ofrecen a la dedicación las más grandes alabanzas. De este modo, mi espíritu yo dedico como hiciera Samantha Barra. Muchas gracias. Muchas gracias.